Hi all, this is Abhay from Prepwise. +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET UGന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് അറിയാം രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് വരിക. മെയിൻലി റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റിയും. റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷനിൽ 3 അൺസീൻ പാസേജ് ആൻഡ് വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ അവര് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ബേസിക് നോളജ് ചോദിക്കും, ലൈക്ക് സിനോണിംസ്, ആന്റണിംസ് അതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് റെഗുലറായി കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സീരീസ് ഇടാറുണ്ട്. CUETന്റെ എല്ലാ ഡൊമൈനും കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസും ഇടാറുണ്ട്. ആൻഡ് CUETനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു ദ പേപ്പർ. പാസേജ് ആണ് ആദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം and then we'll solve the question. One morning, the whole world looked up in surprise when Japan broke through her walls of old habits in a night and came out triumphant. It was done in such an incredibly short time that it seemed like a change of dress and not like slow building up of a new structure. She showed the confidence, the strength of maturity, and the freshness and infinite potentiality of new life and all at the same moment. The fear entertained was that it was a mere freak of history, a child's game of time. The blowing up of a soap bubble, perfect in its coloring, was hollow in its heart and without substance. But Japan has proved conclusively that its sudden revelation of her power is not a short-lived wonder, a chance product of time and tide, thrown up from the depth of obscurity to be swept away the next moment into the sea of oblivion. The truth is that Japan is old and new at the same time. She has a legacy of ancient culture from East, the culture that enjoins man to look for his true wealth and power in his inner soul, the culture that gives self-possession in the face of loss and danger, self-sacrifice without counting the cost or hoping for gain, defiance of death, acceptance of countless social obligations that we owe to a man as social being. The culture that has given us the vision of the infinite in all finite things, through which we have come to realize that the universe is living with a life and permeated with a soul, that it is not a huge machine which has been turned out by a demon of accidents or fashioned by a teleological god who lives in a faraway heaven. In a world, modern Japan has come out of the immemorial East like a lotus blooming in an easy grace, all the while keeping its firm hold upon the profound depth from which it has sprung. First question. How did Japan take the world by surprise? Choose the correct answer from the option given below. Passage in the first part, Japan broke through the walls of old habits in a night and came out triumphant. It was done incredibly short time that it seemed like a change of dress. She showed the confidence, the strength of maturity, and the freshness and infinite potentiality of new life all at the same moment. So Japan took the world by surprise by reflecting its power, confidence, maturity, and potential in a very short time. So option 1 is the correct answer. Next question. And arrange the following in the correct sequence. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസേജ് വായിച്ച് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് എന്താ വരേണ്ടതെന്ന്. സോ ഇതിൽ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ജപ്പാൻ ബ്രോക്ക് ഹർ ഹാബിറ്റ്സ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം. ബി ആണ് വരുന്നത്. ബി വരുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ കൺട്രി ഷോഡ് മെച്ചോറിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ന്യൂ ലൈഫ്. ബി, ഡി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ആണ് വരിക. The fear was that the change is hollow and without substance. So option 1, B, D, A, E, C is our correct answer. Next question. What does the ancient culture of Japan teach mankind? Choose the correct option. So second passage in the ending avare parayanathu the culture that has given us the vision of the infinite in all finite things, through which we have come to realize that the universe is living with a life and permeated with a soul. And Ainda Mumbatana, she has legacy of ancient culture. Starting of the passage, she has a legacy of ancient culture from the East, culture that enjoins man to look for his true wealth and power in his inner soul. So option 3, the question option 3, the true power of human beings lies in the inner soul is our correct answer. Ada vera kore sambhavangal thannittund which the ancient culture teaches, but namakkulla option 3 matrame ullu. So option 3 is the correct answer. Next one.
The extract essentially talks about Japan's options overnight emergence into the modern world. It talks about that, but adu matramalla adinte point. There is a full passage in the gist edukumbol. It's not just overnight emergence. Sudden aayittu Japan when she went out there, adalla adinte full gist. So next one, the embracing modernity with a firm grip upon ancient culture. Adana നമ്മളുടെ പാസേജിന്റെ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ അവന്റെ പറയണത് എങ്ങനെ മോഡേണിറ്റിക്ക് എങ്ങനെ എമർജ് ആയെന്നാണ്. ബട്ട് സെക്കൻഡിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ അവർ പറയണത് ജപ്പാൻ ഇസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഇറ്റ്സ് കീപ്പിംഗ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് ട്രഡീഷൻ വൈൽ ഓൾസോ മേക്കിംഗ് വേ ഫോർ ന്യൂ ട്രഡീഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ 2, embracing modernity with its firm grip upon ancient culture is our correct answer. Next question. നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നിരിക്കണം, അത് നമ്മൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. ഈ ലിസ്റ്റ് 1 അവർ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഷോപ്പ് ബബിൾ എന്നാണ്, പക്ഷെ അത് ഷോപ്പ് അല്ല, സോപ്പ് എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ സോപ്പ് ബബിൾ എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് ബബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് കീപ്സ് മൂവിങ്, ലൈക്ക് അതൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ല. സോ ആ നേച്ചറിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ബബിൾ എന്ന് പറയുക. ലൈക്ക് ടു സേ ദാറ്റ് സംതിങ് ഇസ് മൂവിങ് അല്ലെങ്കിൽ കീപ്സ് മൂവിങ്, ഇറ്റ് വോണ്ട് സ്റ്റേ സ്റ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസിയന്റ്. ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ബബിൾ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ സോ അത് നോക്കുമ്പോൾ സോപ്പ് ബബിൾ ഷുഡ് ബി 3. A3 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ബി നോക്കാം. വാൾ ഓഫ് ഓൾഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. വാൾ ഓഫ് ഓൾഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒരു പറയണത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ അതിനാണ് ഓൾഡ് വാൾ ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് പറയുക. അത് കുറെ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ അതേ സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് നമ്മളുടെ സൈക്കിൾ അത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഡീപ്ലി ഇൻഗ്രെയിൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ആകുമ്പോൾ അതിന് വാൾ ഓഫ് ഓൾഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാണ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഈ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു റുട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് സെറ്റ് ആയാൽ അതിന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈക്ക് it implies that ഒരു wall break ചെയ്യണമെങ്കിൽ it takes a lot of time and effort. So നമ്മളൊരു wall of old habits, if you have to break something that you have been doing for a long time, it will also take a long time. So wall of old habits നെ നമുക്ക് ഈ മീനിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ we can say that something that is followed rigidly. So B should be 4. B4 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, which is option 4. A3, B4. C of oblivion. C of oblivion എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ഒരു മറന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അറിയാത്ത ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ലിവിയൻ എന്ന് പറയുക. സോ സി ഓഫ് ഒബ്ലിവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി. ലൈക്ക് സി ഓഫ് ഒബ്ലിവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ സി. സോ സി ഓഫ് ഒബ്ലിവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അറിയാത്തൊരു സംഭവം. So C of oblivion and the answer should be something that is completely forgotten. So C is 2. And D, permeated with a soul. Permeated with a soul is capable of life. So D is 1. So option 4 is a correct answer. Next one. Poem on the second passage. It's a poem. So Vaikam, and then we get to the question. I went to the garden of love and saw what I never had seen. A chapel was built in the midst where I used to play on the green. And the gates of this chapel were shut, and thou shalt not writ over the door. So I turned to the garden of love that so many sweet flowers bore. And I saw it was filled with graves and tombstones where flowers should be. And priests in black ground were walking their rounds and binding with briars my joys and desires. First question, where was the chapel built? So I went to the first paragraph, and I went to the garden of love and saw that what I had never seen. The chapel was built in the midst. So the chapel was built in the garden of love. So option 3 is the correct answer. Next one is what was written on the door. Second passage, and the gates of the chapel were shut, and thou shalt not writ over the door. So thou shalt not, option 3 is a correct answer. Next. The word sweet used in the last line of the second stanza is a dash. Fill in the blank with suitable option. Appo last line la parayana that so many sweet flowers bore. Appo ivade sweet nu parayanathu nammal flowers inde mumba ubhayichittu flowers ne korchum koodi
എന്താ പറയാ ഫ്ലവറിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് യൂഷ്വലി അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. വി യൂസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. നമ്മളൊരു നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുക. സോ ഇവിടെ സ്വീറ്റ് ഈ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ആയിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് സ്വീറ്റ് ഫ്ലവർ. സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 adjective. Next question. What does the word green signify in the last line of the first stanza? So ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് when I used to play on the green. ഇവിടെ green അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നേച്ചറിന്റെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് when I used to play in the green, because full overall പോയത്തിൽ തന്നെ അവര് there's a aspect of nature. So I went to the garden of love and saw what I'd never seen. A chapel was built in the midst where I used to play on the green. So ഇവിടെ green എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിന്റെ നടുവില് പ്ലേ ചെയ്യാന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ലാപ്പ് ഓഫ് നേച്ചർ, നേച്ചറിന്റെ മടിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യാം. സോ ഓപ്ഷൻ 1 is a correct answer here. Next question. The garden of love was filled with dash. The third paragraph. And I saw it was filled with grapes. So option 2 grapes is a correct answer.